Asking the Lord why more time. Why couldn't mom find another guy who loved her enough to stick around rather than be scared of commitment and get her pregnant and just duck out? At times I feel guilty. Imagine how tough it must be to see the guy who you loved every day in the face of your only child. See, I look like my dad. I smile like my dad. Sometimes I lie like my dad. See, I'm tall like my dad. Sometimes it's the ball like my dad. But my mom said something that's cute. She said, son, you're a reflection of me. Every time you help someone, every time you say please or thank you, you're a reflection of me. Every time you stay, every time you pray, you're a reflection of me. Every time you cry, every time you try, you're a reflection of me. Every time you love, every time you love, you're a reflection. See, when I say ignorance is bliss, it's no joke. We live in a difficult time in space because of ignorance. It's not a matter of not knowing. It's never really a matter of being unable to see, especially when it comes to the issue of your gifts. See, when the creator of the universe gave you these things, he made it impossible for you not to know about them because they're you. So it's rather difficult to live your life not knowing who you are. Now, when you don't know about your gifts or you claim to not know about them, it's really a matter of just choosing ignorance. Ukhetha ungazi. Ukhetha ungazi. End of story. See, we spend a lot of time arguing ukuthi there's possibly somehow a way that we could not have known or could not have been aware. I've said it many times. When you have the gift of the spirit, it's something that you know from your very young years. So akwazi bahlala ukuthi ngaze ufike la esimeni sokuzungeza ukufa. Like most of you have to almost come to a place where you almost die because, well, you refuse the call. See, when it comes to how the universe works, you have to understand, Bahlal, ukuthi everything has a purpose. Every single organism in all universes, in all dimensions, has a particular function. There is no waste. There is no waste in any place in the universe. Even among grains of sand, there's a specific function that each grain of sand has to serve. So there's no way, there is absolutely no way that you will hit the age of 20, 21, 23, 25. Ungazi ukuthi wena unesiphiwo esithile. Akwazi. Kudlalwa nje ngathi. You choose ignorance because it's your comfort zone. You choose ignorance because it's something you're familiar with. It's easy to do. See, it draws back to the old video I made about how your frontal cortex is not developed because of how you were raised to not do isn't this difficult and boring. You choose ignorance because ignorance is bliss. It's familiar.
But the bottom line is, you know very well. You've always known. You've always known. No, man, I'm very different in this way and that way. Mina ngiyayiphupha into eyenzeka. But you choose to be ignorant of that gift. And imagine that, well, I just happened to dream like that and don't want to pursue it any further. And you don't want to investigate, what am I here to do? Why do I have this ability? Mase futhi sekufanele uinvestigate sekune-problem. Now you see, some of you have to go through difficult times. Nithotshiswe. And it's not even a matter ukuthi niyathotshiswa. It's a fact ukuthi, like I said, the universe doesn't have waste. Everything serves a purpose. Now, when something ceases to serve its purpose, it must be deleted. So it's not even a question ukuthi abantu abadala bakuthethisa or anything like that. Like you're always claiming ukuthi abadala bangithethisa, yet. No, uginqwa imoto because the universe is removing you because you're not serving your purpose. You are getting sick and dying because the universe is trying to get rid of you. You're not serving your purpose here. Waste. It also goes back to the thing, ukuthi black folks are dying so much on this planet. Especially black men, by the way. We are, in this country alone, we lose about 32 black men every day. So that's basically about what? 8 per hour? Thereabout. Yeah, I think that number was 8 per hour, if I'm not mistaken. So that's black men dying. And it goes to tell you, ukuthi, these black men are not serving their purpose on this planet. So why should the universe keep them here? Of course, it needs to be deleted because they're not serving anything here. Awenze lutho, you're not fulfilling anything. Niyafa nigula nje, ithi ngigulisa abantu abadala. No, akusibona abantu abadala. Nigulisa ukuthi you're not serving, you are dead weight. So the universe is deleting you. But okay, lo muntu sekushaya isikhathi singaka and they are not fulfilling anything. Hayi, delete. Because there's another thing. Ukuthi abelungu sebenifundise umsangano ukuthi ningacabangi kahle. And I understand manje ukuthi indalo yakhiwe ngesisekelo esisodwa. And everything must function around isisekelo sayo. Now, into ephuma eceleni iyakhathwa. Niyakwazi lokho, babekwazi abadala. Ibizwa ngokuthi imvelo. Imvelo. Yeah, because I mean, I'm bringing this up because people complain a lot about how they suffered. I had to suffer. Ngaze ngayolandela ubizo lami. You had to be brought down to your lowest because when you were just choosing ignorance. And now ufuna wonke umuntu manje akuzwele because you had to go through the lowest. You choose to ignore. Everybody knows
When you yabona uma uphathise ongundimankulu umdali izinto, umgodla wakho uhlezula kuwe usho ukuthi hayi, by the way, ungiphethe la. Angeke umphathe umphako ovela kuloya muntu, kuleya nto eyasiletha la, ungazi ukuthi uyiphethe. Akwazi bahlali. Ngingakholisa abanye. Akwazi. Now, abanye vele will choose ignorance for various reasons. Abanye babona ukuthi kuyihlazo, ababona ukuthi kuyabakhipha kwisitayela sabangani babo. Ngisakwazi manje ukuya ko-Cubana. And ubona ukuthi i-serious kangakanani lento. They have even come to a point now where they've managed to convince themselves ukuthi actually you can be nithini oglembani umuntu athi unabadala kodwa ubhizi la lengisa amawivu, mashobe ekhanda, ufake iy'nkophe nenze. Hamba ugqugquzana lapha nemimoya engasile eklabhini. Athi ucele ukuyogroove. You choose ignorance because of your own iniquities. Imikhuba yenu yokukhohlakala eningafuni ukuyidedela yiyo le yenza ukuthi nikhethe ignorance. It's not because ukuthi naningazi nokuthi naningaboni. Akekho umuntu ongasiboni isiphiwo sakhe. Akekho futhi umuntu ongakufihlela. Okufihlelayo ukufihlela ngoba vele ungafuni ukubona wena. Futhi into enhle ngayo ukuthi makukhona ozama ukukufihlela uyakhonjiswa ukuthi nangoke, and then you choose to not have seen that particular incident. Angeke ukhaba umuntu azocima isibani sakho. Angeke. Ngoba uthi esacabanga ukwenza lokho, utshelwe ukuthi gada-ke. Uyenze kalula ukuthi ibhasobhe leyo nto leyo. Axakeke nomuntu okade ethi uzama ukuthi hawu, umuntu waze ngani. Kodwa ngoba lezi y'khohlakalo eziyini azifuni vele ukuvela ukuthi zinawo ama-abilities eziwanike undimankulu, vele-ke zizovumela ukuthi wenze into enjengalezo. Akekho umuntu ongakuphuca into yakho ungamnikanga. Umnika wena ngoba ungayifuni. Now, that's the thing that happens ukuthi once uphisana ngento yakho, then you need to go. Because you're not serving anything. Awuna purpose la. Gcwalisa ispace nje. Nizofa ngempela futhi bayafa abanye. Umuntu afe engazange yenze lutho emhlabeni ipurpose yakhe. Afike lapha afuna ukwela imfula lo yathi uyakwela abadala. Sithi fuse shona le. Abawela abanje ngawo la. Ithi hamba ufuna ipurpose yakho la. Into owuyizela emhlabeni awuzange uyenze. Hamba ehlenyuka-ke la, hamba ehlenyuka efuna lezi ngane ezisangena zongena kuzo. Bese zithi ingane zinamadlozi kanti zizoqedelela umuntu umsebenzi angawenzanga. Vumeke nawe sithingi la, uhamba uthwala eminye imoya ongayazi ngoba awufuni ukunaka into yakho oyinikiwe. So that's the question you have to ask yourself. If ngingafuni lokho kokwami, then ngizothwala kwabani? Azongithola-ke amadlozi-ke azongingena. Ngimtholile olahla umgodla wakhe. Somnikeza lo wethu. Bese ethi hhayi, ngathatha iy'khwama zamkhulu.
Yizo-ke khwama-ke leso. Godla yabanye abantu engahlangene nawe ngoba wena wakho umgodlo owunikezwe uNdunankulu ubona ukuthi awukufanele. Imikhuba yenu-ke le ye-ignorance. Kumnandi ukuba ignorant vele ngoba le mpilo niyiphilayo le yokutshakadula la nihambe nizenza engathi nijabule ningajabuli, ibukeka iy'ngconywana. Hambe nikhuthuluze amantombazane la, ehla nenyuka la nibafake emapholweni, usuku njalo nge-weekend, Thursday to Monday. Khuthuluzane iy'ngane zabantu la. Hambe niyabhoqoza la, hhayi kumnandi. Siyabona impela kushuthi kumnandi kona ngoba nikwenza niphindelele, but it serves no purpose. Doesn't accomplish anything. That's just it. Just wasted time, wasted energy. Feelers, nama-spectators in the universe. And you wonder why kumele nife kangaka. Have to be cut because you're not serving anything here. Umuntu mbona ukuthi awe ma sengishayiswe imoto kawu-10, hhayi ake ngiyozwa. Uzoshayiswa iy'moto eziwu-10 nje buhlalele ungezwa. Enjalo nje. You choose ignorance. Angifuni usikhohlisana la sikwi-the streets, semgaqweni sikhuluma amaqiniso la njengoba enjalo. Le nto yokukhohlisana iphelile. You just choose ignorance. End of story. Now, personally, I've never been confused about what I can do in my abilities. Kusukela ngisasencane, because the creator of the universe, I understood ukuthi into ekhona, and I could see him working. Could communicate with him directly. Ayizange ngidide. All my dreams that I had, ayengisiza ngi-avoid izinto ey'thile. Ngafunda ukuthi, oh, there's this thing that's called dreams emele ngiyibheke. And what did it do? Yangilethela ukuthi mahlayeni qhamuka umkhehle mdala or umama omdala ezofuna i-advice engazi naye ukuthi ulethwe yini. Azongitshela iy'nkinga zakwakhe, angitshele iy'nkinga zakhe ngiyingane. You know. And to baluleka ukuthi no, yenza kanje. Yeah. And then you hear people telling you, no, how do you know this is what I have? Yeah. No. You know what you have. There's no way. Kwazi. Mabomu nongafuni ukuzwa. Ignorance. And you know, our people, it's just a disgrace, but you know who we are. We are black people and we are the natural people of the earth. So kukhona into other ekuthini la abanye angeke baze babe nayo. Kunale umsoco lo wendalo ukuthina la abanye abangasoze baba nayo ngoba they came after us, nabo bengena ngendlela ezimnyama. Ungeke thina sithi sakhandwa sabunjwa ngenhlabathi, isandla leso esakhayo, kungabi saleli into ethile ekuthini. You can't be. Ngoba kusho ukuthi lo ngekade ebumba lapha, he had direct contact nathi, wasithinta. What more do you want to be proof ukuthi hayi man, khona into eseceleni la kuthini kumele siyibheke.
ithi esixhumene nalo muntu kahle kahle. Ingakho sifana nenhlabathi. Yebo. Now, I understand ukuthi iy'mfundiso zasemakhaya isikhathi esiningi had made it very, nithini kambe, unattractive ukuthi ube umuntu. I understand. That I understand. But what I'm dealing with here is that ekugcineni kosuku, you know. This is why uma ufika laphana, we're not gonna say, hayi, we blame opastor benu, obani bani bani. It's you. Icala lakho. Siqosha wena. Asisho ukuthi hamba ulande abangani bakho laba bekukhohlisa. No. You knew. Wawazi. Everyone ofika la ephethe umgodla awunikezwe uNkulunkulu uyasazi isitori sakhe. You can feel it in your gut. No, there's something I'm here to do. Asixabene. Okunje kumele sivale le nto lokusikhohlisana ukuze nabantwana abasilandelayo ngemuva ba-understand ukuthi lalela, njengoba sabantu emhlabeni sithunyiwe. We are here to do things ezinkulu ezidlula imisebenzi yenyawo. Cha, ngiqedile. Angisafuni ukukhuluma kakhulu la nto, but uze ungqubuzwe iy'moto bawu-200 nje. Empeleni asikho isidingo sokuthi uzifike lapho. Asikho isidingo sokuthi kuze konakale izinto empilweni yakho. Asikho neze. Wena owaziyo ukuthi unani. Sukuma ukunake lokho. Uthi wenze into zakho nalokho obukunakile. Asikho nje isidingo sokuthi kuze konakale. Sikho. Ngisho ungehlelwa yini empilweni. It does not exempt you from your purpose. Kunoma ngayini eyenzakalayo eceleni enzima. It's just there to strengthen isiqi sakho. Just remember ukuthi ikhona into ozoyenza la, uqhubeke nayo. You lose family, you lose this, you lose that. You must remember ukuthi actually I don't own anyone here. I'm here to do this thing. Nami ngizohamba nami kukhona abasalayo abakhalayo ukuthi awu sengihambile. Kuzosetshenzwa. I think that's another thing that's necessary. Kuzosetshenzwa la kuze kuzodlala. Mina ngicabanga ukuthi la kuzohlala kokhapelos. Izinto eziseceleni lezo. Time filling things. And yimbi le nto ngoba when I look at how many people we sent back, it's sad. It's really sad. Ngiphatha kabi ukuthi we sent so many people back. And mase ngithi we, then you understand ukuthi now angisakhulumi ngami kuphela. We are speaking now in terms of what happens in the other realm. Sengikhulumela abanye ke manje abangale who are in charge of this work for crossing over. Ngeke nami ngayakhona ukuyobamba itohwana. So we are connected. Yeah. It's very sad that we have to send back a lot of people.
It's very sad. And it used to break my heart nami mafika lapha. But I understood ukuthi no, no, no. Uh-uh. Akho ncenga la. Akho excuse. Wonke umuntu is here knowing very well that they have a task they need to complete. Uma ngayicomplete i-task yakhe, usukenze ngamambomu. Usukenze ngamambomu. And I remember ukuthi when I was first given a book yamagama abantu fanele ngibahlanganise la kwelenyama ukuze kufeze umsebenzi othile. Some of those names are already scratched out. Kwangithusa, but I realized that actually some of these people already come before me, bahluleka ukwenza umsebenzi, bafa, badlule. So, bakhishiwe encwadini. So, even if abakeni baxabana nawe Thando Mkhwanazi lapha, indaba inawo. Mawufika ngale thina, we're not going to say Thando sabona ukuthi abantu bakini babenza. No, 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 no. Sidila nawe thina. No, wena uzangenza umsebenzi wakho. Go back. No, yonke leyo, I understand. That one, you understand it. Okay, we've gone through it, I'm sure. No one took you seriously as a child. It happens. The thing about it is, you just keep quiet. Ungaloku uyiforce i-issue. Yabo. But instead of trying to work with people that feel like, you go back to the source. How come I have this thing? What do you mean by this? And then it will be revealed to you. Coming up, and you will find a very deep and satisfying connection with the creator of all things. You'll find comfort. How? I don't walk around alone, ever. You will have protection. Phela singakhohlwa ukuthi our gifts are not here ukuthi azoservice abantu abaphilayo. Azile futhi uzobaphoqa. If umuntu abaphilayo la enyameni don't listen to you, it's okay. It's not for them, vele. They are not here to validate anything because they don't know anything. Yeah. So you take your spiritual gifts and you keep them where they need to be. And wherever they can be used, great. But if you remember ukuthi njengoba emhlabeni, you have a specific purpose. And the purpose yakho, you must make sure ukuthi uyayifuna uzoyithole and fulfill it. Otherwise, asinasikhathi nawe thina ngale. Ngeke nje siloku sixoxa into eningi. That's why I say ukuthi half the time I would say abantu who were mhlambe abaya kwelamathonga ngabo late 1700s kanje, mhlambe 1790 yale. Those people kuze kube manje, I mean mhlambe 1790 kuze kube manje ko 2021, la bantu abaya kwelamathongo, guys, I would say just avoid them. Ningababizi emsamo laba bantu labo ngoba iningi labo abantu nje basemacaleni ngoba kwase kufike inqubo yesilungu. If ukwazi kusama ngathi ungaba nenhlanhla uthi mawusondeza amathonga kini usondeza abantu abale ko 1600s yale emuva. Seyabantu ke lapho.
La ngo-17 bani, hayi, ngeke kulunge. Leya genge, hayi, iney'nkinga leya genge, too much. Leya genge, hheyi, iney'nkinga leya genge. Sibone abantu laba, sibone abantu, yabona zonke lezo ngane lezo, hayi khona, hayi khona, hayi. Iningi labo nje lingenile ngisho emakhaya. Iningi labo lashiya izinto ey'ningi ezingay'lungisile emhlabeni, bashiya iy'ngane zingafakiwe emndenini, kuningi nje. So, angisho ukuthi-ke ningabathandi obaba wenu nomkhulu benu, kodwa engathi uma uya emsamo ungazama ukuthola ithongo eselilidala, uhlukane nalezi ngane. Injalo-ke Thando, kugcina sekufika lapho kutheni uphoqwe, because the universe does not have time for umuntu ongawenzi umsebenzi wakhe. Iyakudelete, yenza sure iyakudelete. Yabo. So some things will happen to you akukhombisayo ukuthi hayi, yabona manje-ke khona kusinokujeqeza, bese uvuka uyithatha bese uthi hhayi abantu abadala babengithethisa. Cha, the universe doesn't even need them to do anything. Khona nethiwa udestiny, ngona-ke ezokuxosha-ke la. Lo akenzi lutho, hayi, buya. Ngicabanga ukuthi sizwene, angilwi. Kodwa kuhle Thando uma usuyithathile wasukuma. Kubalulekile leyo nto leyo ngoba ithuba lisekhona. Liba likhona ithuba ukuthi uqhubeke. Ngizwile nomunye kade engikhalela lapha egruphini ukuthi kuyenzeka yini ukuthi uphucwe uma ukade ungawenzi umsebenzi wakho. And I was like, yeah, uphucwa kwakho kuhambisana nokufa kwakho isikhathi esiningi. Ngase uyabona ukuthi uhleli lo akasebenzisi lento yakhe, iyathathwa kuwe. Isibusiso siyasusa phezu kwakho, ugcobo luyasusa phezu kwakho, ubuyele ngale. Ulinde kubuye kuze omunye azozama. Because there's nothing permanent. Uma uzoba yilokhuzana, ispace fila nje, socwasa ispace. Sobukela wena la uzohlala ehlweleni. Ayikho leyo nto la. If ungezusebenza purpose emhlabeni nasezulwini, go, uyatshengwa. Wathini leya ndoda? Kwathiwa le ndoda yathi ubheka igatsha lomuthi leli elomileyo uyalinquma ulifake emlilweni ube lishiswe. The pruning kwenziwa njalo-ke. Yeah, cha, asiyibeke kanjalo. Nikhumbule bantwana, sisemaqinisweni la, the streets, i-series iyaqhubeka kancane. Angifuni le ndaba yamakhohlisana. Ngiyenzela kakhulukazi ukuthi ngoba sinabantwana manje, asibafake endleleni bangadideki. Sikhona. Bangadideki. Ngasabe futhi ukuthi nimele amaphutha enawenza. Yabo le nto yokubalekela i-accountability ayikho right. So amaphutha ayenzeka, sadlula kuwo, we must be accountable for them, ukuze nabantwana bazi ukuthi cha, la bantu laba basidirect endaweni abayazi kahle. Ngibonge bantwana, nikhule ngokomoya, amathongo angathi engavuka animsingathe. Niye ukudlala amadlozi namadimoni, nosomathuba abaningi abagcwele la kwelikamoya. Ukuthula nje
uhlale kini kwakhele ukuthula engqondweni, ukuthula emoyeni, ukuthula emzimbeni. Kube kuhle. Yeah. Nca. Hhayi, asibambe lapha. Sibambe lapha. Ningakhohlwa-ke njalo ukuthi sinayo i-group yapha ka-WhatsApp la sivule khona ikhaya lasemkhizwaneni ukuthi abantu abayingxenye yalo bese sizoxoxa lapha. Bonke kakhulu kula bantwana ababona ukuthi bavule iy'nhliziyo zabo baze kuleya ma-group sibonisane. Akuphoqe muntu bakithi futhi angilwi namuntu. Uma nje sizohloniphana nje kahle, sizwane, siphelezelane. Mina okwami ukuthi nginicobelele lokho engikwambulele, ngoba phela ugcobo lasemkhizaneni luhambisana nako vele ukuthi lambulela abantu. Uma nikhumbula ukuthi kunendaba eyaxoxwa lapha kuthiwa inkosi lapha yasemashobeni, ulo isilo sakaDukuza sase sikhungathekile isikhathi eside. Nendatsha inganekwane le yaxoxa ukuthi asikhona. Kwase kufika uZihlandlo kaGcwaba wathi hhayi, kahle 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 mlelwane. Usho ukuthi abantu baphele yini ngoba wena udangele, uyabona. Kwaba khona ukubonisana, wabona owakasenza ngakhona cha, yazi le ndoda kaMkhize ikhuluma into engizwayo. Ihamba kanjalo-ke yasemkhizwaneni into. Siyabonisana nje, asiphoqani, siyakubonisa. Uma uzosilalela uzohamba kahle, uma ungezwa futhi kuzokuhambela kanzima. Kepha nje singabantu ngicabanga ukuthi amandla akithi ukukhanyiselwa. Ubona nje emphakathini. Imizi ngisho ukuthi imizi nemizi ineziphiwo zakhona. So, uma uthi uwe omele uselo lakaZulu, uwe omele uselo lakuKhumalo, uwe omele uselo lakuHadebe, phetheni esandleni. Yini yakini? Yeah. Unyaka onzima-ke lo soke sibona amafilimu mayibonakala. Hhayi, useningi uzayo. Kodwa-ke ngoba inkosi yasemkhizwaneni isikhulumile okuningi, abantu ngebasathuka futhi nendlela ngiyicabilela kakhulu. Sengaba nje ukuthi anizwa-ke nje ngoba phela vele niyakhetha ignorance. Ngibonga kakhulu Joyce ukuthi nisekhona nje. Angikuboni lapha egruphini Joyce, angazi awunayo yini ilokhuzana. Yini lezi zinto lezi zithi amafoni? Hhayi, kulungile. Ngiyithanda. Cha, nibe nobusuku obuhle bantwana.